Karibu katika AZAM FC TV, kipindi kinachokusanyia matukio yote ya nje na ndani ya uwanja kuhusu timu bora ya AZAM FC. Wiki hii tutaangazia maandalizi kabambe ya kuimarisha kikosi chini ya mkufunzi George Lwandamina kutoka Zambia, na pia tutaangazia kuhusu academy. Tafadhali baki nasi hadi mwisho. Kwa takriban mechi 8 mfululizo, timu ya AZAM FC haikupata matokeo ya kuridhisha uwanjani. Akiwa amekabidhiwa jukumu hilo zito la kukinoa kikosi hicho, kocha mkuu George Lwandamina anakuja na mkakati kabambe wa kukiimarisha kikosi hicho. I don't like to say the problem is this. We work on the problem. I'm sure the problem is there, and that's the problem that we have to work on. I don't want to say no, the goalkeeping department, everyone. It's about the team AZAM. We are not marking well. That's why they're scoring us like that. To give us ample time to work on the fitness. If you saw, we went a little bit down in terms of fitness. After 4 days, we had to play this game. So it wasn't an easy. If you saw, most of the boys, they looked tired. Automatically the team should be strengthened, and I'm still trying to know who's who. Because I can make a mistake if I take one out and yet he was just at the bad side of the window, and yet he's a good player. Like I've been saying, I know 3 weeks now, I know who's who, and we'll be able to sit as the management, see how best we can salvage the team. Ikiwa ni wiki kabambe ya mazoezi mazito ya utimamu wa mwili, Lwandamina wameanzisha mfumo maalumu wa kutumia vifaa vinavyoweza kupima utimamu wa wachezaji, wawapo mazoezini na hata katika mechi. GPS tracking is the modern way of analyzing players' performance and the loads. For example, let me take it into 2 phases: during training and match. Okay, if you are to ask a simple question, after a long run of a team, how much distance has been covered by a player, you cannot tell. But with the coming of this modern technology, you can be able to track not only distance but the qualities in terms of sprint distance and etc. Maybe you can put it into 2 parts, where we have volume and intensity in terms of training. So volume touches on the area of the total distance covered in terms of sprint distance and everything. Then when you speak of the intensity, how fast were they working and etc. So the coming in of GPS is something that helps a lot in terms of analyzing player performance. One of the key issues that we have are the power plays. This is mainly the direction of movements according to different intensity during play. So looking at the 21st century approach to coaching is very helpful in understanding the training loads, both for training and also for the match. You want to know the load of a player during the match, what distance covered, etc. So that's basically more or less on what GPS covers. Wachezaji wote kabla ya kuingia uwanjani wanachukua vifaa hivyo ambavyo vina namba maalum, ambapo kila mchezaji huitumia kila mara ingiapo uwanjani. Namba hiyo inamwezesha mwalimu wa mazoezi ya viungo kufuatilia maendeleo ya kila siku ya mchezaji husika. Number 4. The basic mechanism, like what I said, this is the use of GPS, where we are getting the waves, like the same way we use GPS in tracking different distance, tracking goods and devices. But the difference now, you are tracking mainly human being activity. So basically it's something that is automated. It's an automated system, and definitely there's a licensing system from Catapult of for a person to be able to use those devices. There are licenses that are given, courses that are done, but basically, like what I'm saying, it's mainly through the use of those devices. Yeah. Just pick your coach
Number 9. Tangu kuanza kwa mfumo huo, viwango vya utimamu wa wachezaji vimeongezeka kwa kasi. Licha ya kutopata matokeo mazuri, kila mmoja amekuwa shuhuda katika mechi 2 za mwisho ambazo AZAM FC imecheza. For more than a week, it's already a starting ticket. The advantage is like everything will be clear. For example, if you go and say that a player is not fit, you should be able to have a specific way of verifying it. There's no verification, but when you now have catapult, you can show them this is the distance that you've covered, these are the power plays, these are the direction that you were taking. Maybe improve 1, 2, 3 areas. It's now specific, because now it's we are gone beyond the era of guesswork where you just say a person is not fit and you cannot determine. But when you come to the use of player tech and GPS, you can be able to verify and show a person what the person was doing in the field of play, areas where they are lacking specific levels of fitness. So it's helping very much because it's being clarity rather than just guesswork. Mfumo huu ni mfumo mzuri sana na unafaa kuigwa hata kwa vilabu vingine vinavyoshiriki ligi kuu na ligi mbalimbali hapa nchini. Okay. Next. This is 21st century. Even when you look at scouting of players, such information is relevant. It's very important. When you say a player is good, we expect a team to send those metrics maybe for a period of half a season, etc. The moment you have those metrics, it shows consistency and the productivity and what a player can be able to contribute, rather than just looking at those videos. Those videos, some of them are not productive in terms of the movement, but when you use player tech, technology, etc., it gives you the specific information that you need for the scouting of players and etc. So if other clubs across Africa are able to adapt that, even when players are being transferred, those metrics can give a more valued and specific information concerning the abilities of a player. Moja ya faida kubwa ni kutambua mapungufu ya uwajibikaji wa wachezaji wawapo uwanjani. Hii inapelekea kupata wachezaji bora na fiti kwa siku za usoni. Are you speaking of the metrics within the system? The metrics, like what I said, the metrics are divided into two. Those which cover volume in terms of what have been done, the overall load, and those which cover the quality, which is the intensities. So it's an advantage. For example, let me just pick at least 5. There are more than 10 to 12 metrics that are there. We've got distance covered, we have got the power, we've got the energy used by a player, we've got power plays, we have got speed per minute, distance covered per minute, and etc. There are many metrics that can be covered. And the advantage which we have also, they deal also with the VO2 max, which is the heart rate of a player. You remember some years ago we had one of the players who all of a sudden fell in the field of play, Mark Vivian 4. It's because some of these technology were not yet there. But this technology can also be able to help you understand the abilities of a player, and you can also see the limitations of the player during play. Hey, sawa. Sawa. Toka baba, toka baba, toka baba. Njoo, skipper. Bravo, 1. Yes. Go in. Go. Bravo.
Karibu tena katika AZAM FC TV, na sasa tuangazie kuhusu Akademi ya AZAM FC. Hivi karibuni kule jijini Arusha, katika michuano maalumu iliyoandaliwa na Future Stars Academy, imeweza kuibuka kidedea na kuchukua tena kwa mara ya pili kombe, ikizishinda akademi nyingine kutoka Tanzania na nchi za jirani. Kiukweli alikuwa magumu kutokana na sisi ni bingwa mtetezi. Kwa hiyo kila timu iliyokuwa inakuja kupambana na AZAM bingwa mtetezi. Kwa hiyo mashindano yalikuwa magumu kuanzia mechi ya kwanza mpaka fainali, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, vijana wangu walikuwa vizuri, tumeweza kutetea tena kombe. Mashindano haya yametufunza na yameendelea kutupa nguvu ya kuona kikosi. Kwa hiyo tumeona matatizo na mwalimu najua ameona matatizo na ameona mengi mazuri. Kwa hiyo hili ni fundisho kwamba tunapoelekea huko tutafanya vizuri zaidi na tunaamini tutaleta tena kombe. Jonas ni kocha wa akademi hiyo aliyeongozana na timu katika mashindano hayo. Anasema kuwa michuano imekuwa na tija kubwa kwa upande wao, hasa wakiwa wanajiandaa kushiriki ligi ya taifa ya vijana inayoandaliwa na shirikisho la soka nchini TFF. Mashindano haya tumepata faida kwamba tumeenda kule, kuna baadhi ya vijana tumewapata kwenye mashindano haya, kwa hiyo tumerudi nao. Pia tutakuwa nao kwa muda mchache hapa kuangalia zaidi ili tuweze kuwaingiza katika kikosi chetu cha vijana. Tuliangalia sana hate ya mchezaji, talent, na pia vijana wengi kutoka timu ya Pamba. Pamba walikuja kule wana academy yao nzuri, tulichukua vijana karibia 5. Kwa hiyo kikubwa kwamba sisi tumewachukua vijana tuje kuangalia ili kwamba tuweze sasa kuweza kutengeneza timu yetu ambayo iwe imara zaidi. Lakini pia lengo la mashindano ni kwenda katika, sisi tunajiandaa na ligi ya vijana ya TFF. Kwa hiyo lengo letu kubwa ni kuandaa timu yetu vizuri ili kwenda kucheza vile ya mashindano ya vijana. Kwenye mchezo lazima kwenye mapungufu yawepo, lakini sasa wakati tuko kwenye mashindano kwamba tumerudi sasa, tutaangalia wapi tulikosea, wapi tulipatia yale makosa yote ambayo sasa tumerudi. Tutakaa chini, nitakaa na mwalimu, nitamuelezea jinsi gani vijana walicheza ili tuweze sasa kuyafanya marekebisho hayo makosa ambayo vijana wangu wanayo. Lakini kikubwa vijana walicheza vizuri sana, nawapongeza sana wachezaji wangu kucheza vizuri. Kwa miaka kadhaa sasa, Akademi ya AZAM FC inakumbana na changamoto kadhaa katika kufikia ubora wa wachezaji wake, hasa kuwa tegemezi katika kukisaidia kikosi chake. Kama ilivyokuwa awali, msimu wa mwaka 2013-14, kocha Jonas anaweka bayana baadhi ya changamoto hizo. Changamoto kubwa, zamani kulikuwa na mashindano mengi kama vile Coca-Cola, kulikuwa na Wai, kwa hiyo kulikuwa na mashindano mengi ambayo alitengeneza fursa sana kwa vijana, ndio ambaye sisi tuliweza kuwapata wachezaji wengi kama kina Bryson Rafaeli, kina Aishi Manula, tuliwapata kwa njia hiyo. Lakini pia tuliwapata wachezaji kwa njia ya majaribio. Tulikuwa tunatangaza majaribio hapo kila mwisho wa mwezi kunakuwa na trial, lakini sasa kama miaka 2-3 hivi tulisimama kufanya majaribio. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kwa sababu vijana wanapomaliza umri wao wanaenda kwenye timu zingine. Kwa hiyo inatakiwa ili tuweze kupata vijana lazima ile system yetu ambayo tulikuwa nayo zamani ya kufanya majaribio iwepo, kwamba ili tuweze kupata vijana wazuri. Na mwisho, mwalimu Vivia Bahati anaishukuru Future Stars Academy kwa kuandaa mashindano hayo muhimu kwa vijana. Wenye wameandaa michuano za kusema kama mimi nawashukuru sana. Naweza kushukuru Future Academy kwa kuandaa michuano hii ili vijana wapate nafasi ya kuonekana. Ukitazama jinsi michuano ilikuwepo, ni mechi zinafuatana, kwa kweli zinachangia kwa vijana kuwa vizuri. Kila mtu kukaza kuonesha yale yenye ametayarisha kabla huko, leo anayafanyia kazi, yanaonekana mazuri, yanaonekana makosa yanaonekana. Ukitazama wenye waliandaa kusema hali hii ni raha sana. Kama itakuwa kila mwaka wanaandaa, na imani kama AZAM FC under 20 leo wameshiriki, na maana kama tunaona njia kwa kutaka tuendeleze vijana wetu, na imani kweli kama wakiandaa hivi na tutarudi kushinda sisi. Ikiwa wataandaa tutafika, tutajaribu kuja, na imani kama tuna nafasi nzuri vijana kuonekana, nafasi nzuri vijana kujipima, nafasi nzuri vijana kujipima kuonekana kama kipi cha wanaweza. Wanakutana na wenzao wa aina tofauti, palikuwa wa Kenya, palikuwa sisi, palikuwa tu wa Arusha, palikuwa tu wa sehemu mbalimbali. Ni vijana wetu walionekana kama wako bora, ila ilikuwa ni sehemu nzuri
ya wenyewe kupambana na wenzao, waone kama wanafikia sehemu gani, na sisi tumejaliwa kuona timu yetu inafika wapi, ili tuendeleze nini kutaka kesho kutwa tuwe vizuri. Tumalizie kipindi kwa maneno toka kwa wachezaji Neva Tigere pamoja na Bruce Kangwa kwenda kwa mashabiki wa AZAM FC. To the fans, I say thank you for supporting us. It was a hard time for us now. It's 7-8 games without winning. So it's hard for you, you know, as supporters. You need your team to be winning. But for us, we push to win. So come and support us. We are oneness, and for us all, we are AZAM. So we need to fight together. If you are not there, we are not winning. If you are there, we fight together. For us, we play football to win, not to lose. So we need to fight more to win, to make you happy and our team to be happy again. Tumepambana, wote mtu amefanya kazi yake, but unajua mpira ndio matokeo. Watu wamefanya kazi wanaipa mwalimu, wote mtu amepambana, wote mtu ametaka pointi 3. But matokeo ya mpira kwa hivyo. So I'm happy for what the guys, the way they played very well. Wamecheza vizuri, wote mtu amecheza na amepambana, but matokeo ya mpira kwa hivyo. So washabiki nio tunawataka, if sina support ya kwao, sisi hatuwezi kupambana. Najua wote wanataka result ziko sawa. Result zinatokea, hizi mechi 3 zimepita hizi. Mungu ndiye afanya, but cha pili tunataka support ya kwao. And tunashukuru na kutupa support mpaka hivi. Sasa hivi matokeo haya kuwepo. Nio ako hivyo, mpira uko hivyo, so hatuwezi kuwabadilisha, but mechi zinakuja, tutapambana, tutawapa kitu wanataka. Ni hayo tu tuliyokuandalia kwa wiki hii. Tukutane tena wiki ijayo kwa mengi kuhusu timu hii bora ya AZAM FC. AZAM FC, timu bora, bidhaa bora.